Alexander Aging dan Kekaisaran Ramawi Mungkin Sengaja Menyimpan Nama Sebenarnya Secara Rahasia dan Dikabarkan Dengan Nama Lain Karina Pulau Ini Memiliki Sumberdaya Yang Menggantungkan Dengan Kualitas Unggul Yang Sangat Memikat Untuk Komoditas Perdagangan. Selain beberapa nama klasik lain, Kalimantan pernah disebut dengan nama Nusakankana, secara harfiah berarti, Pulau Emas, sebagaimana dinyatakan dalam ramalan Jayabaya dari Karajan Kediri di Jawa pada abad ke-12. Prasasti Muarakaman ditemukan di daerah Hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur tertanggal abad ke-4 juga membuktikan bahwa Raja Mulawarman menggunakan amalan banyak emas. Kata Nusakankana adalah bahasa Austronesia. Terjemahannya dalam bahasa Sanskerta adalah Sawarnadwipa. Sawarnadwipa secara luas dikenal sebagai Pulau Sumatera oleh sejarawan tetapi tidak ada prasasti yang secara jelas merahuknya sebagai nama Pulau Sumatera, sehingga alternatif lain dari Sawarnadwipa adalah Kalimantan karena pulau ini lebih berlimpah dengan emas daripada Sumatera. Selain itu, Kosmas Indico Pleists menyebutkan bahwa Sharantip, Lidah Eropa untuk Sawarnadwipa adalah Pulau Taprobana. Pita-pita di bawah ini menunjukkan perkembangan pita Kalimantan dari abad ke-16 sampai ke-19, dimulai dari pita Abraham Ortelius, yang merupakan atlas modern pertama. Pita Taprobana oleh Ptolemy juga disertakan. Kita bisa melihat dari pita ini bahwa Pulau Kalimantan memperoleh bentuk nyata di atas pita baru pada pertengahan abad ke-19. Para kartografer pita-pita tersebut semestinya tahu bahwa Kalimantan sebenarnya adalah Taprobana, terlihat pada sangat banyaknya kesamaan nama geografis, tata letak, lokasi, fitur dan deskripsi pulau dan sekitarnya, antara pita Ptolemaios dan pita-pita mereka. Penulis mengidentifikasi nama-nama dan lokasi-lokasi geografis seperti yang disebutkan oleh Ptolemy dengan cara mengkorelasikan antara yang ada dalam pita kuno dengan nama-nama sekarangnya. Kompas belum ditemukan pada masa Ptolemy sehingga petanya memiliki kualitas yang sangat rendah dalam hal skala, orientasi dan lokasi geografis. Berikut adalah nama-nama yang teridentifikasi. Kita bisa melihat bahwa banyak nama-nama serta lokasi-lokasi tersebut sangat mirip dengan yang disebutkan oleh Ptolemy. Hal ini menunjukkan begitu banyaknya bukti bahwa Taprobana adalah sebenarnya Kalimantan. Sitium Promontorium right pointing arrow Kodan, Catalan, Satalong, Salatan, Selatan right pointing arrow Tanjung Selatan. Tanjung Selatan adalah sebuah semenanjung yang signifikan terletak di bagian tenggara Kalimantan. Nanagiri, Wilayah right pointing arrow Negara, Nagara right pointing arrow Negara. Negara adalah nama tempat yang dikenal dan sering disebutkan pada pita kuno, sekarang sebuah desa dan nama sungai di Provinsi Kalimantan Selatan. Barakas, Fluvius right pointing arrow Barito River. Beberapa pita menyebutkan Sungai Barito sebagai Sungai Banjar, Sungai Banjarmasin atau salah tempat sebagai Sungai Sukadana. Baki, Civitas right pointing arrow Paco, Bansi, Biaho, Bandar, Banjar, right pointing arrow Banjar. Banjar adalah kelompok etnis di Kalimantan Selatan yang mendirikan Kerajaan Banjarmasin dari tahun 1520 sampai 1860. Banjarmasin kini menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa pita kuno menyebutkan Banjarmasin sebagai Bandarmasin, Bendarmasin, Bendarmabedain, Bandarmakri, Bendarmafsin, Bindarmasin, Baniarmafsin, Brandarmasin, Banjarmasin, Banjarmasin atau Banjarmafin. Orang Banjar adalah Kalanas. Beberapa dari mereka telah melakukan perjalanan ke banyak tempat di Nusantara dan mendirikan kantong-kantong pemukiman. Megasthenes menjelaskan bahwa Taprobana dihuni oleh Kalanas Prachi, kemungkinan adalah orang Banjar. Corcobara, tempat right pointing arrow Tamayampura, Tayampura, Tayapura, Tayaupura, Tayaupuro, Tanjapura right pointing arrow Tanjungpura. Tanjungpura adalah nama sebuah kerajaan kuno. Berdasarkan pita-pita tua, lokasinya tidak status tetapi umumnya di selatan dan barat daya pantai Kalimantan. Ornian, extrema right pointing arrow, Simana right pointing arrow Sabango. Orneo, Ornus, Dan, Ornian, dalam bahasa Latin berarti, Bering. Unggas, atau, Bangau.
Sabango Sekarang Menjadi Nama Sungai dan Teluk di Pantai Selatan Kalimantan. Azanas. Fluvius right pointing arrow Kayan, Kahayan River. Ada beberapa sungai dengan nama Kayan, atau Kahayan, di Kalimantan Barat, Selatan dan Timur. Kayan juga merupakan nama beberapa suku Dayak. Sungai Azanas mungkin adalah sungai Kahayan di Kalimantan Tengah. Peri plus Maris Eritrea menunjukkan bahwa bagian selatan pulau perlahan lahan menyerang ke arah barat, dan hampir menyentuh tepi Azania, atau Azanas. Lewis. Extrema right pointing arrow Lao, Lave, Lawi, Lava, Lawa, Lawa, right pointing arrow Lawi, Lawai. Lawi atau Lawai adalah sebuah kota kuno di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nama ini sering disebutkan pada peta kuno tetapi lokasi tepatnya masih diperdebatkan. Tomé Pires, seorang penjelajah Portugis, menggambarkannya sebagai daerah yang kaya berlian, jarak perjalanannya 4 hari dari Tanjungpura. Lawi juga merupakan nama sebuah sungai, anak sungai Kayan. Lawi kadang-kadang dikaitkan dengan Melawi, sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Nubartha. Civitas right pointing arrow, Sambuer, Sambauer, Samber, Sobar, Sambar, Sambahar, Sambi, Samban right pointing arrow Tanjung Sambar. Tanjung Sambar adalah sebuah semenanjung di Taman Nasional Muara Kandawangan. Malia, Mons right pointing arrow Melahoy, Melawai right pointing arrow Melawi. Melawi adalah nama sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, juga nama sungai. Terletak dan memiliki hulu di Pegunungan Schweiner Muller, memiliki puncak tertinggi di Kalimantan. Pripides. Portus right pointing arrow Tamaratas, Tamaratos, Tamarates, Tamirado, Yamanados, Hormata, Karamata, Madan, Katapan right pointing arrow Karamata, Ketapang. Tamarados dan Hormata sering disebutkan dalam peta kuno, ini mungkin yang sekarang kota Ketapang. Karamata Sekarang adalah nama sebuah pulau di lepas pantai Ketapang dan Selat yang memisahkan Kalimantan dan Sumatera. Ketapang adalah kota tertua di Kalimantan Barat. Sindokanda. Civitas, Sandokan. Wilayah right pointing arrow Sukadano, Sukaduno, Sukudana, Sukadana, Sukadana right pointing arrow Sukadana. Sukadana sering disebutkan dalam peta kuno. Adalah sebuah kerajaan kuno dengan produknya berlian dan besi. Sukadana kini adalah ibu kota Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Padus. Tempat right pointing arrow Landa, Salimbao right pointing arrow Sekadao. Landa sering disebutkan dalam peta kuno, ini mungkin Sekadao yang terletak di tepi Sungai Kapuas. Sekadao kini adalah sebuah nama kabupaten dan juga ibu kotanya, di Provinsi Kalimantan Barat. Soana. Fluvius, Soni. Wilayah right pointing arrow, Soni, Sonar, Sanay, Son, Sona, Soangi, right pointing arrow, Sungai, Sambas. Nama-nama diatas ditemukan pada peta abad ke-18 dan ke-19 menunjukkan 3 sungai, atau tempat di sekitar Sungai Sambas Besar, secara harfiah berarti, sungai. Nama ini ditulis sebagai Son Sambas, Son Luban dan Son Naper. Mungkin adalah sungai Sambas Kesel, Tebro dan Saba yang saling berdekatan. Sambas adalah sebuah kerajaan dari sebelum abad ke-14 sampai 1950 sekarang ibu kota Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat. Nubartha. Civitas right pointing arrow Sambuer, Sambauer, Samber, Sobar, Sambar, Sambahar, Sambi, Samban right pointing arrow Tanjung Sambar. Tanjung Sambar adalah sebuah semenanjung di Taman Nasional Muara Kandawangan. Malia. Mons right pointing arrow Melahoy, Melawai right pointing arrow Melawi. Melawi adalah nama sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, juga nama sungai, terletak dan memiliki hulu di Pegunungan Schweiner Muller, memiliki puncak tertinggi di Kalimantan. Pripides. Portus right pointing arrow Tamaratas, Tamaratos, Tamarates, Tamirado, Yamanados, Hormata, Karamata, Madan, Katapan right pointing arrow Karamata, Ketapang. Tamaratos dan Hormata sering disebutkan dalam peta kuno, ini mungkin yang sekarang kota Ketapang. Karamata Sekarang adalah nama sebuah pulau di lepas pantai Ketapang dan Selat yang memisahkan Kalimantan dan Sumatera.
Ketapang Adala Kota Tertua di Kalimantan Barat. Soana. Fluvius. Sony. Wailea right pointing arrow, Sony. Sonar. Sine. Son. Sona. Soangi, right pointing arrow, Sungai, Sambas. Nama nama diatas ditemukan pada pita abad ke-18 dan ke-19 menunjukkan tiga sungai, atau tempat di sekitar sungai Sambas besar, secara harfiah berarti, sungai. Nama ini ditulis sebagai Son Sambas, Son Luban dan Son Naper, mungkin adalah sungai Sambas Kecil, Tebero dan Saba yang saling berdekatan. Sambas adalah sebuah kerajaan dari sebelum abad ke-14 sampai 1950 m. Sekarang ibu kota Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat. Anarif Mundi. Promontorium right pointing arrow, Sesar. Sorik. Sirik, right pointing arrow Tanjung Sirik. Tanjung Sirik adalah sebuah semenanjung yang terletak di bahagian Sarake, Sarawak. Anurogramam. Tempat, Anurogrami, Wailea right pointing arrow masyarakat Dayak. Anurogramam adalah mirip dengan Anurognathus, sebuah genus Pterosaurus kecil. Orang-orang Dayak asli adalah pemuja burung anggong, memiliki banyak mitos dan legenda di mana burung anggong adalah utusan para dewa dengan tugas menyampaikan pesan suci. Anurogramam diduga berarti, pemuja burung anggong, yaitu orang Dayak. Ayagana. Civitas right pointing arrow, Milano, Melona, Melanoj right pointing arrow Melanau. Orang Melanau adalah sebuah kelompok etnis pribumi di Sarawak, kelompok terbesar kelima, setelah Iban, Tiongkok, Melayu dan Bidaya, tetapi membentuk sebagian besar ranah politik Sarawak. Melanau termasuk para pemukam awal di Sarawak, pada awalnya menetap sebagai komunitas yang tersebar di sepanjang anak-anak sungai Rajang di Sarawak Tengah. Margana. Civitas right pointing arrow Miri. Kota Miri berasal dari nama kelompok etnis minoritas yang disebut Jati Merek, atau hanya, Mirik, atau, Mirik, saja. Kelompok etnis ini adalah pemukam paling awal di wilayah bahagian Miri, Sarawak. Galiba, Extrema, Galibi, Wilayah, Galibi, Montre right pointing arrow, Balaba, Balabac right pointing arrow Balabac. Balabac adalah pulau paling selatan di Provinsi Palawan di Filipina. Hanya sekitar 50 km ke utara Saba, Malaysia, melintasi Selat Balabac. Orang Molbog, yang juga disebut sebagai Molbugan atau Molbuganan terkonsentrasi di pulau tersebut. Orang Molbog diduga bermigrasi dari Borneo Utara, yang berasosiasi dengan orang-orang Tidung atau Tiram, kelompok adat yang terdapat di pantai timur laut Saba karena mereka memiliki dialek dan praktik sosial budaya yang sama. Nama-nama Saba, Pulau Balambangan dan Teluk Labak mungkin juga berasal dari nama tersebut. Talakori. Emporium right pointing arrow Kansirau, Kansira, Kansiro, Kansirau, Kankorau, Kansirau right pointing arrow Keningau. Tempat ini sering disebutkan pada pita-pita abad ke-17 dan ke-18. Tempat persisnya tidak diketahui, mungkin Keningau, sebuah distrik di bahagian pedalaman, Saba. Ini adalah kota tertua dan terbesar di wilayah pedalaman Saba. Selama era kolonial Inggris, Keningau adalah salah satu pusat administrasi yang paling penting di Borneo Utara. Madati. Emporium. Madati. Wilayah right pointing arrow, Marudu, Maludu right pointing arrow. Marudu atau orang Marut. Marudu adalah sebuah kota dan distrik yang terletak di bahagian Kudat, Saba. Orang Marut adalah sebuah kelompok etnis pribumi, yang mendiami daerah pedalaman Borneo Utara, secara harfiah berarti, orang bukit. Sebagian besar masyarakat Marut terdapat di pedalaman barat daya. Saba, khususnya di distrik-distrik Keningau, Tenom, Nabawan dan Pensiongan, dan sepanjang sungai Sapulit dan Patas. Orang Marut adalah kelompok etnis Saba yang terakhir meninggalkan budaya penggayaan. Fafis. Fluvius right pointing arrow, Sesar, Sizer right pointing arrow Sungai Kanabatangan. Sungai Kanabatangan Te, Anubangara, Civitas right pointing arrow Orang Lun Bawang. Orang Lun Bawang, sebelumnya dikenal sebagai Orang Marut Selatan, adalah kelompok etnis yang terdapat di Borneo Utara Tengah. Mereka berasal dari dataran tinggi Borneo Utara Krayan, Malinau dan Long Bawan, Brunei Temburong, Baradaya Saba, bahagian pedalaman, dan wilayah utara Sarawak, bahagian Limbang.
Magramam, Metropolis, Ganges, Fluvius right-pointing arrow Bamkamanakan, Pomanakam, Markaman right-pointing arrow Muarakaman Dan Sungai Mahakam. Muarakaman, Turlatak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Dekenal Karina Kabaradon Prasasti Badu Bertanggal Sekitar Abad K4 Masehi, Ditulis Pada Tuju Pilar Badu Dalam Huruf Palawa Dan Bahasa Sanskerta, Dianggap Sebagai Prasasti Tertua Yang Ada di Indonesia. Sebuah Karajan Brahmana Tertulis Pada Prasasti, Yang Terletak di Muarakaman, Tepatnya di Tepi Sungai Mahakam. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama Karajan ini, tapi dikenal sebagai Kutai Martadipura oleh para sejarawan. Sungai Mahakam di mana Muarakaman terletak di tepinya kemungkinan besar dinamai juga sebagai Sungai Gangga. Spatana, Portus right-pointing arrow Bontang. Bontang adalah sebuah kota pelabuhan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang terletak di pantai Timur Kalimantan. Procuri, Civitas right-pointing arrow Pasir, Pasir, right-pointing arrow Orang Dayak Pasir. Orang Dayak Pasir adalah kelompok etnis pribumi yang terdapat di Kalimantan sebelah Tenggara. Orang Dayak Pasir kemungkinan memiliki persekutuan dengan Orang Dayak Lawangan, Rumpun Dayak at Danam. Mereka membentuk sebuah kerajan yaitu Sedunggaras, kemudian dinamakan Kesultanan Pasir, dari abad ke-16 sampai awal abad ke-20. Pasir sekarang menjadi nama sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kumara, Island right-pointing arrow Semeras, Pulau Laut. Semeras adalah nama tempat yang terletak di pantai barat Pulau Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Alaba, Pulau right-pointing arrow Alambai, Kalamba, Kalambua, Kalabua, Calabo. Right-pointing arrow Kepulauan Kalambao. Kalambao adalah kepulauan yang terletak di lepas pantai selatan Kalimantan di Laut Jawa. Secara administratif, kepulauan ini berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Arana, Pulau right-pointing arrow Arents, Arantal, Karamian right-pointing arrow Kepulauan Karamian. Karamian adalah sebuah kepulauan atol yang terletak di lepas pantai selatan Kalimantan di Laut Jawa. Secara administratif, kepulauan ini berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Alaba, Pulau right-pointing arrow Alambai, Kalamba, Kalambua, Kalabua, Calabo. Right-pointing arrow Kepulauan Kalambao. Kalambao adalah kepulauan yang terletak di lepas pantai selatan Kalimantan di Laut Jawa. Secara administratif, kepulauan ini berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Arana, Pulau right-pointing arrow Arents, Arantal, Karamian right-pointing arrow Kepulauan Karamian. Karamian adalah sebuah kepulauan atol yang terletak di lepas pantai selatan Kalimantan di Laut Jawa. Secara administratif, kepulauan ini berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Balaka, Pulau right-pointing arrow Balachea, Balakuan, Blacana, Chambra, Solambo, Solambo, Somanbo right-pointing arrow Kepulauan Masalembo. Masalembo adalah sebuah kepulauan yang terletak di lepas pantai selatan Kalimantan di Laut Jawa. Secara administratif, kepulauan ini berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Bafa, Pulau right-pointing arrow Lubak, Babon, Bawin right-pointing arrow. Pulau Bawin. Bawin adalah sebuah pulau yang terletak di lepas pantai selatan Kalimantan dan Utara Jawa, di Laut Jawa. Secara administratif, pulau ini berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kalendrajua, Pulau right-pointing arrow Quirimajaba, Kariman Iava, Karamau Iava, Karimun Iava, Karaman Java, Karman Java, Karamoan Jawa, right-pointing arrow Kepulauan Karamanjawa. Karamanjawa adalah sebuah kepulauan yang terletak di lepas pantai Utara Jawa, di Laut Jawa. Secara administratif, kepulauan ini berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Aran, Pulau right-pointing arrow Clemencia, Klein Enkneisen, right-pointing arrow. Tirumbu Karang Enkneisen. Tirumbu Karang Enkneisen adalah sekelompok tirumbu karang yang terletak di Laut Jawa di lepas pantai Tanjung Sambar di dekat Pulau Mangkup. Carcass, Pulau right-pointing arrow Bangka, right-pointing arrow Bangka.
Felicus. Pulau right pointing arrow, Bibilitum. Biltun. Biliton. Belitoing, right pointing arrow. Blitung. Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi yang berada di lepas pantai Sumatera. Provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, Bangka dan Belitung, dan beberapa yang lebih kecil. Selat Bangka memisahkan Sumatera dan Bangka, dan Selat Gaspar memisahkan Pulau Bangka dan Belitung. Laut Tiongkok Selatan terdapat di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah selatan, dan dipisahkan dari Kalimantan di timur oleh Selat Karimata. Amin. Pulau right pointing arrow Anamba, Anambas, Natuna, Naima, Natuma right pointing arrow. Kepulauan Anambas dan Natuna. Kepulauan Anambas dan Natuna terletak di Laut Tiongkok Selatan, di lepas pantai barat Laut Kalimantan. Secara administratif, Kepulauan tersebut merupakan wilayah sebuah kabupaten dalam provinsi Kepulauan Riau. Manach. Pulau right pointing arrow Timau, Timon, Timur, Timun, Timon, Timoan right pointing arrow Pulau Tioman. Pulau Tioman adalah sebuah pulau di Pahang, terletak di lepas pantai timur negara bagian tersebut. Kori. Pulau right pointing arrow, Pulau Siri, Pulau Sesir, Pulau Sili, Pulau Siri, Pulau Ser. Right pointing arrow Pulau Riau Lisun. Pulau Riau Lisun adalah sebuah pulau di lepas pantai Vietnam di Laut Tiongkok Selatan. Sufuera. Pulau right pointing arrow Paragoa, Paragua, Paragoya, Paragoy, Paragu, Parago, Palawan, Palawan right pointing arrow Pulau Palawan. Pulau Palawan adalah pulau terbesar di Provinsi Palawan, Filipina. Pantai Utara Pulau ini berada di Laut Tiongkok Selatan, sementara Pantai Selatan merupakan bagian dari batas utara Laut Sulu. Nagadiba. Pulau right pointing arrow Bakweran, Bikweram, Bocarano, Bakweran, Siboto right pointing arrow Pulau Sibutu. Sibutu adalah sebuah pulau di Provinsi Tawi-Tawi, Filipina. Pulau ini terletak di sebelah timur Pantai Saba, Malaysia. Zabala. Pulau right pointing arrow Celebra, Celebes, Celebes, Selbs right pointing arrow Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan. Pulau ini adalah pulau besar terdekat yang dapat dilihat dari pantai timur Kalimantan. Beberapa peta menyebutkan Celebes juga sebagai nama tempat di pantai barat Sulawesi, tetapi nama sekarang tempat ini tidak dapat diidentifikasi. Saba. Pulau right pointing arrow Paternosters, Chapalat, Sebelasonic, right pointing arrow Kepulauan Sabalana. Kepulauan Sabalana adalah sebuah atol di Laut Flores, terletak di sebelah utara Kepulauan Nusa Tenggara, lebih dekat ke Sumbawa daripada Salah. Zabala. Pulau right pointing arrow Celebra, Celebes, Celebes, Selbs right pointing arrow Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan. Pulau ini adalah pulau besar terdekat yang dapat dilihat dari pantai timur Kalimantan. Beberapa peta menyebutkan Celebes juga sebagai nama tempat di pantai barat Sulawesi, tetapi nama sekarang tempat ini tidak dapat diidentifikasi. Saba. Pulau right pointing arrow Paternosters, Chapalat, Sebelasonic, right pointing arrow Kepulauan Sabalana. Kepulauan Sabalana adalah sebuah atol di Laut Flores, terletak di sebelah utara Kepulauan Nusa Tenggara, lebih dekat ke Sumbawa daripada Sulawesi. Secara administratif, pulau atol ini berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Atlantis dan Taprobana. Plato menceritakan kisah Atlantis pada sekitar tahun 360 SM. Kurang lebih 30 tahun kemudian, Alexander Agung menyerang India dan Nerchus serta Onsicritus yang menyertainya selama kampanye mengungkapkan nama Taprobana untuk pertama kalinya. 30 tahun kemudian, Seleucus Nicator mengirim Megasthenes sebagai duta besar untuk Sandrakatas, Chandragupta Maurya, pada 302 SM di mana ia juga mengungkapkan tentang nama Taprobana. Kisah Atlantis telah menjadi objek daya tarik di kalangan filsuf barat dan sejarawan. Tentu saja, Alexander Agung tidak lepas perhatiannya terhadap suatu tempat yang cukup istimewa tersebut. Deskripsi Atlantis oleh Plato adalah sangat jelas dan rinci, tetapi pencarian Atlantis di sekitar Laut Mediterania tidak menghasilkan apa-apa.
Alexander Adala Murid Aristoteles Yang Juga Murid Plato. Dapat Diduga Bawa Alexander Berpikir Bawa Atlantis Tita Barata di Daira Atu Tetapi di Timur Jauh, di Samudera Hindia. Selama Invasi ke India, Atlantis Diduga Telah Ditemukan, namun penemuan ini dirahasiakan dan dikabarkan dengan nama lain, taprobana oleh Nerchus dan Onsikritis, termasuk lokasinya. Usahanya untuk menaklukkan India kemudian dapat dihalau oleh Chandragupta tetapi dibentuklah sebuah aliansi. Setelah kematiannya, Seleucus melanjutkan aliansi tersebut dan kerahasiaan Atlantis dan taprobana masih terus dijaga. Megasthenes menjelaskan taprobana dengan sedikit lebih detail. Pada masa pemerintahan Kaisar Claudius, 4 orang dari Pulau Taprobana dikirim sebagai utusan ke Roma. Sekali lagi, Claudius dan Kaisar-Kaisar sebelumnya tidak kehilangan perhatiannya tentang Atlantis. Karena digambarkan dengan jelas dan rinci oleh Plato, ia bisa berpikir bahwa taprobana merupakan bagian dari Atlantis. Kaisar-Kaisar berikut juga pasti tahu bahwa taprobana merupakan bagian dari Atlantis tetapi mereka terus melanjutkan kerahasiaannya. Taprobana telah dilaporkan oleh beberapa penulis pada masa itu. Pada masa pemerintahan Antoninus Pius, 138–161 AD, taprobana dipetakan secara detail oleh Ptolemy. Sekali lagi, Kekaisaran Romawi mungkin sengaja merahasiakan dan mengabarkan lokasinya. Bagian terakhir Critias, sebuah dialog karya Plato, yang diduga menyebutkan informasi yang lebih terinci mengenai Atlantis telah hilang. Peta asli Ptolemy juga telah hilang. Sebuah indikasi bahwa mereka ingin menyembunyikannya. Pada abad ke-6, nama taprobana telah menghilang. Setelah jatuhnya Roma, geografi Eropa memasuki zaman kegelapan lebih dalam daripada disiplin-disiplin ilmu lain, dan fakta tentang taprobana dan Atlantis telah terkabar. Banyak buku kuno dan karya ilmiah, terutama yang bertempat di perpustakaan di Alexandria, hilang selama lebih dari 1000 tahun. Pada akhir tahun 1400-an, karya-karya Plato dan Ptolemy ditemukan kembali, Atlantis dan taprobana menjadi populer lagi. Kolonialisme Barat di Asia Selatan dan Tenggara yang melibatkan Inggris, Perancis, Portugal dan Belanda diduga terinspirasi oleh godaan akan taprobana serta Atlantis. Hal ini dipicu pada awal abad ke-15 yaitu pencarian rute perdagangan ke Timur Jauh yang mengarah langsung ke era penemuan, dan dimulainya era perang modern. Pada awal abad ke-16, era pelayaran telah meluas pengaruhnya ke Eropa Barat dan berkembang menjadi era perdagangan rempah-rempah di bawah kolonialisme. Pembuat peta pada era ini semestinya telah tahu bahwa taprobana adalah Kalimantan, karena terlihat banyaknya kesamaan tata letak, lokasi, fitur, nama dan deskripsi geografis kedua pulau tersebut dan sekitarnya, antara peta Ptolemaios dan peta mereka. Berdasarkan naskah asli taprobana is not Sri Lanka atau Sumatera, tapi Kalimantan juga bergai sumber. Itulah Nusantara Indonesia maju terdahulu yang mempunyai harta dan kekayaan yang melimpah, pertahankan tanah ini dari siapapun yang ingin menjara dan merampok. By Santosaba, selesai.